Welcome back to Kunon the Sorcerer Can See episode 1. No idea what the show is about. However, I want to give every show a fair chance because you never know. As with like Shibo Yugi, which I had no idea about, but is very interesting. Maybe this one can be interesting too. Okay. Fantasy setting, I guess? 見えるって何ですか? Hmm. みんなが僕の目は見ることができないって。見えるって何? クノン。That is it is an interesting question. If you try to see it, pun not intended, from the perspective of someone who doesn't have one of these senses, what does it mean to not be able to see? What does it mean to not be able to smell, hear, taste? It is very hard to describe to someone who doesn't have these, senses. Because not being able to see, what does it mean exactly? Because if I wanted to describe any of these senses, I would use examples of these senses being used, which doesn't really make sense for someone who can't see. I can't really describe, you can make out shapes and stuff. Fine. Doesn't really make so much sense. 色や形がわかることだ。 This perceive color and shapes. There are anecdotes of people who can't see that do see or have an image of colors. What does a color even mean? If you can't see, what do you mean with a color? Orange, black, green. Even this is one of these parts that I really like, the idea. You see an orange, and the orange, the color that it has, is orange. Now, you have no idea if the orange you see is the same orange that someone else sees. It could be a different hue of orange. Other people could see green, and you will never know if you see the same color. Because everything that would be orange, they would see as green, and everything that would be green, they would see as our orange. And because everything is shifted, you can't, there's no way to find out. You can't point at something and be like, this is orange, and they are like, yeah, this is orange, even though they see what we describe as green. And here we have the same problem. Shapes are a little bit okay, because we can use feeling. Okay, you feel something and then you can imagine the shape a little bit. But still, it goes into the abstract, which is getting really hard. 色、形。だけど、お前の目は聖騎士ヒストワが残した英雄の傷跡だ。 Your eyes bear the hero's scar left by the holy knight Histor Hugla. Now, does it mean the holy knight attacked the hero? Why? Or is it just the hero got the scar, the holy knight got the scar, and that one was the お前の hero? 目は聖騎士ヒストワが残した英雄の傷跡だ。とても素晴らしいものだ。誇りを持ちなさい。はい。英雄の傷跡とはいえ、おかわいそうに。かわいそう。どうして？僕が
見えないから。クノン様、ジェニエ先生がいらっしゃいましたよ。It is very hard to emphasize with someone like him because I cannot imagine what it is like to not see, because it's not like he can't see only, he grew up not being able to see. This is one of those things, if you lose one of your senses, that is a huge shift. But you know what you lost because you had it at some point. He has no idea what he lost. He has no concept. 魔術の勉強なんてめんどくさいな。でもせっかく水の紋章を持っていらっしゃるんですから、魔術が使えるなんてすごいことなんですよ。そんなの使えたって。僕は誰かがいなければどこへも行けないし。I don't know how old he is, but I call bullshit. He potentially grew up here. He should be able to maneuver inside the mansion. It's the same if you grew up somewhere, you, as example, whenever it's night here, I'm not going to turn on the lights to go to the bathroom. I know where I need to go. Now, granted, I was able to see, but I feel like that you can at least, the hallway should be no problem because you can just use your hand to give you a little bit more security. Now the stairs, it is not fast, but you probably can make it down somewhat safely. 着きましたよ。Granted, I don't know how old he is. He could be like a child still. Then は okay. じめまして、クノングリオン様。今日から魔術の家庭教師を務めるジェニエコースです。Blue-haired mage, huh? あ、オリ。そう、その感じです、クノン様。どんな魔術ができているんですか？水の魔法、オリです。魔力で上手に水を生み出せていますよ。そうですね。目玉。It's the size of an eyeball. That is not a good comparison. That is horrible. くらいの大きさでしょうか。目玉。すみません。何に例えたらわかこれりやすいかなと同じくらい。Just touching your face doesn't tell you how big an eyeball is. そうか。それなら魔術で生み出せるかもしれない。Wait, you want to create eyes with magic? Now this is where the question is, why is he blind? The hero's scar. Is it something in the eye, a physical malady? Then yes, he could replace them, potentially, if he can remake eyes, which is very questionable. Or is it something inside the brain that is not working well? 作ればいいんだ。You have no idea what an eye is. 必ず魔術で目を作るんだ。不思議だ。いつもただ食べるだけだったサンドイッチの中に入っているものが気になってしょうがない。あらゆるものが興味深い。このめじゃめじゃしい草のようなものは何だろう。それはレタスです。
What is going on? You never had a question about what you are eating? I feel like that is a normal child thing to do. Dissect your food. レタス。それじゃあこれはマスタードです。 No, it's bread. あ、それはリンゴはわかるよ。と見せかけてすもも。ふもも。何それ。クノン様が最近いろいろ召し上がってくれるので作りがいがあります。どんなものを食べてるのか知りたくなったんだ。でもちょっと匂いが多すぎない？本当に作りがいがあって。ほら、これは何かな？クノン様にわかるかな？給料減らせよ言っておくね。あ、すいません、調子に乗りました。こんにちは。So, in the opening, I do not like watching openings because there are too many spoilers always. It seemed like that, okay, he now has a plan, I make my own eyes. But not yet. He has to learn a little bit more about magic to then be able to do that. Now, why no one else thought about that thing? I mean, there's only one person that has this melody, seemingly. So, understandable that they may not have the idea, or maybe he's one of the first mages that also has the melody. クノン様、今日は何の本をお読みしましょうか？フラーラ先生。はい。歴史を。聖騎士ヒストア・ヒューグリアの話を聞かせてください。Okay, we find out what happened. わかりました。気持ちがお辛くなった時には言ってくださいね。大丈夫です。僕は今いろんなことが知りたくてたまらないのです。Why should it? Just because he has a scar? I mean, this is like a tiny piece of the history. はるか昔、全世界の英雄と魔王による対戦が勃発した。あ、オリ。I do wonder what the magic system is. This is Aori? Maybe there's like a B-Ori? It feels like this magic is comprised of like 2 parts that you can change. この国の英雄ヒストア・ヒューグリアは見事魔王を倒したが、熾烈な戦いで片腕と片足を失ってしまった。対戦の後、ヒストアの子孫には時折何かが足りない子供が誕生するようになった。片腕だったり片足だったり目の光だったり。So that is the scar. It's not always in the eye. You just have. Okay. Now, losing eyesight is a little bit more than losing an arm, but okay. 2つ。 That would also explain why there's no remedy, or no one else had the idea of making eyes, because the other ones only had like to deal with like a missing arm, missing leg, and it always changes. Okay. Makes sense. 人々はそんな子供を英雄の再来、英雄の傷跡と呼ぶ。People have called such children reincarnations of the hero's scar. でも僕は僕だ。これは僕自身の魔力なんだ。I thought the melody was called the scar. 2つ。いいぞ、クノン様、いい形してるよ。2つ。That is not really a multiply, is it? It looks more like a division. いいぞ、クノン様、いい形してるよ。魔力を使えば魔術が出せる。その魔術を使って目玉を作る。I don't know. What is 誰 not かと思えばただの希代の魔術師か。 what I would consider using 4 eyes
necessarily. I do know that there's like a liquid inside the eye, right? No. Is it hollow? There's liquid around though. Yeah. Not sure. やるんだ絶対に。I mean, we are probably going to get to that. If he uses his magic to make eyes, are they temporary? でもきつい。クノン様足りない。全然足りない。私からの愛情が足りない？それは足りて I mean, if you're offering? ると思うよ。惜しみなく愛情を注いでいる甲斐がありました。これで足りないって言われたらもう添い寝しかないですよね。How old is he? I feel like he's too young. そうですか。いらないよ。知識も体力も全然足りない。強い魔術には必要なんだ。クノン様はまだ7歳で小食ですか7. Yeah, he's definitely too young. らこれからですよ。それじゃあ遅いんだ。初歩の魔術を使ったくらいで倒れていたら話にならないよ。でも食べる量を急に増やすのはお体によくありません。少しずつ慣らしていきましょう。うん。あと筋肉を鍛えたい。でも僕は走ったり歩いたりするのは。剣の素振りとかどうですか？素振りか。それならできるね。Why can you do sword practice but not running? どうせなら腕が立つ先生をお呼びしましょう。旦那様に相談してきますね。行こう。はい。いろいろありがとう。クノン様もう一声。お給金アップもお願いします。I mean, who doesn't? 行こう。はい。魔術訓練の時うるさかったよ。よかった。聞こえてたんですね。無視されっぱなしだったら今夜ベッドで泣くところでした。泣かせとけばよかった。But it also seems like he is from a pretty wealthy family. そうそ A う。 second 腕や trainer? 肩の筋肉を使うことを意識して肩、肘、手首の順で振り下ろす。はい。One-handed? クノ様、ジェニエ先生ですよ。こんにちは、ジェニエ先生。こんにちは、クノン様。おお、もう次のお時間ですか。では、私はこれにて。ありがとうございます、オーロ師範。剣術始めたんですね。はい。魔術を使うには知識と体力が必要ですから。この子、ずいぶん変わった。先生？少し休憩なさいますか？いえ、大丈夫です。She just exchanged that, okay. この前のアオリの復習を始めましょう。覚えているところからでいいですからね。あ、オリ。What the fuck? When was the last lesson? A month ago? Or a week? If it was a week, this is bullshit. A month? Oh, okay. He seems to train a lot. クノン様素敵。 Also, this time he has real circular spears. ちょっと教えただけなのに、ここまで自分で。この子、末恐ろしい。ミリカ様、馬車のご用意ができました。行かなきゃダメ？婚約者にお会いに行くのがそんなに嫌ですか？ Which fiancé? クノン君だってそう思ってるんじゃないかしら。いつも暗い顔をして。I mean, he can't
You can't see. Are you also 7? 国王陛下がお決めになったことです。Why so? Why is the princess engaged to him? Is there a reason? Is it because he is the hero Scar? Is it because his family is important? Normally the princess is not just engaged to a random mate. 英雄の傷跡を持つクノン君はヒューグリア王国にとって尊い Important person. Why? 人。この政略結婚も王家の義務として納得しているけれど。クノン君は何が好き？何をして遊べばいいかしら。何も。でもどうせ僕は何もできないし、どこへも行けませんから。I do wonder if she's older than him. It would make sense. It makes the least sense if they are the same age, because, you know, little suspicious. However, sure, this interaction makes sense. She was like, okay, trying. He's not really reciprocating because he didn't really have a good outlook in life. こんな暗い顔を一生そばで見続けていくなんて。お久しぶりです、ミリカ殿下。え？クノン君？はい。ミリカ王女殿下は今日も可愛いですね。私が巨漢のヒゲ面の中年男性。Why? I would leave her alone. だったら絶対放っておきませんよ。例えがなんだか怖いです。いえ、気になったのはそこじゃなくて。どうしました？クノン君こそ何かありました？はい、魔術が好きになりました。魔術？あ、オリ。ああ、水なんですね。とても綺麗です。Hmm. すっごいクノン君。How? ミリカ殿下。いつも気を使わせてしまって申し訳。So I'm getting the vibe of the show. I was already wondering how he can make perfect spheres out of water. However, you could imagine equilibrium. Water wants to stay, you know, if you compress it from all sides, you can probably make it. How is he making a rainbow? He can't see, he doesn't, you know, he doesn't even know where to aim to make a rainbow happening right there. Also, his whole gloominess is just because he can't see. Now, we saw the one scene where everyone was a little bit down, but because you were unable to see ever, you did not know what you lost. That is why there's always this, you know, assumption that if you lose one of your senses, the other ones get heightened. I don't know if that is really true, but you should not be as unable to live as you are made out to be. It may be that you got caught it a little bit because you can't see, and everyone was more or less taking the burden on of keeping you around, and you just fell, you know, a little bit too reliant on everyone あり else. ませんでした。そんな、私の方こそ。But this feels like he's just going to be super powerful mage. He's going to make his eye. He's going to be
super strong. 今日は僕の話を聞いてください。楽しかったことがいっぱいあるんです。そんな顔もするんだ。はい。楽しかった。またね、クノンくん。僕の方から手を差し出すなんて初めてだ。それはですね、クノン様が紳士だからです。紳士？ミリカ殿下との接し方を教えてください。殿下にふさわしい紳士になれるように。わかりました。貴族らしい振る舞いと礼儀作法を。はい、どうせならユーモアのある紳士にしましょう。You do know this is for the princess, not for you, right? どうしたものかしら。あんな綺麗な水球を7つ同時に。私にも無理っていうか、初歩の魔術の完成形じゃない。成長が早すぎる。もう私が教えることは何も。 After 2 sittings, you can't teach him anymore. だったら次の中級魔術を。それはダメ。ちょっと。 Oh, she means elementary magic. But she could teach him intermediate magic. Okay. うるさいわよ。すみません。子供相手に初歩の魔術を教えて、お給料も高い美味しい仕事のはずだったのに。魔術は便利な反面、決して安全なものではない。7歳のクノン様が高度な魔術を覚えるのはまだ早い。 Is it? 諦めるのもまだ早い。すみません。このお仕事続けてみせる。生活のために。今日から少し変わったことをしましょう。はい。どんなお話でも僕はあなたの美しい声。 So he's trying the gentleman stuff you learned. 声を受け止めます。さあどうぞ。またなんか変わってる。クノン様が使っているアオリは単純に水を生み出すというものです。ではこの魔術の性質を分けてみましょう。それは水を生み出す、水を浮かせる、水を球状に保つことを分けるということですか？素晴らしい。温度や粘度、成分、色、形に艶に香り、味と細分化すればもっと多くなります。一口に水といっても多種多様なのです。あ、オリ。Okay. 水球を2つ出しました。触ってみてください。はい。お、冷たい。こっちは温かいですね。その通りです。この手のアレンジを加えることで魔術にはオリジナリティが生じるのです。オリジナリティ？それが決定的な個々の魔術師、才能の違いとも言えるかもしれません。魔術の細かい部分を変えることができるようになるということですね。あ、オリ。He naturally replicated it instantly, right? イコ、これ飲んでみて。では失礼して。これはリンゴの味ですね。と見せかけてすもも。So he not only tried to replicate it, he just made it better. She probably is like, I didn't know you can do that. 嘘。でもちゃんと味がします。飲みやすいです。人が徹夜で考えたアレンジを速攻でやるな。全部できそうですね。いえ、ちょっと難しいです。でもやってみせます、ジェニア先生。形や香りは。I would like to have like information how long these training sessions are
or how much time is between them. Because I feel like we are going to rush through the development, which is always the stuff I like the わ least. かる。でも僕は色を知らない。だけど知らなければ魔術の変化を生み出せないし、目玉を作れない。やり遂げてみせる。僕は世界にあるものすべてを見たいんだ。クノン様、何を飲まれますか？ミルクティー、ミルク抜きで。お湯をいただいても。Milk tea without milk? クノン様、何を飲まれますか？ミルクティー。Is there a specific tea variation? I assumed milk tea would be tea with milk. ミルク抜きで。お湯をいただいてもいいですか？いいよ。あ、オリ。本当に魔術って不思議ですね。使えない私からすれば神の奇跡みたいです。どうされました？ How did you know where to put it? 見えたかも。嘘！本当に？本当ですか？すれば神の奇跡みたい And です。 what was this? It's a reflection. 見え。 You know the ball of water is reflecting colors the whole fucking time. かも。 What is the difference? 本当に？本当ですか？嘘って言ったらさすがにひっぱたきますけど。待って待って、僕もわからない。僕もわからないから。あと正確には見えてないかも。私はクロン様にはユーモアのある紳士になってほしいと願ってますが、そういう悪趣味な冗談はいけません。しまいにはぶっ飛ばします。違うんだ。色が見えたというか、悪くで色を感じたというか。これ赤い色で合ってる？赤くはないですよ。 Not exactly. じゃあこっちが赤いのかな。合ってます。そっか、色と色の名前がまだ一致しないんですね。うん、初めて見るから。ちなみに青リンゴは淡い緑色です。青リンゴが緑色なの。なんで今の僕をもっと混乱させるの？そういうものもあるんですよ。あといくつリンゴがあるかわかりますか？赤いリンゴが3つ、緑色の青リンゴが2つでしょ。合ってます。すごいじゃないですか。本当に神の奇跡みたいです。 How? 色 You didn't even use the freaking ball. が見える？有効範囲は狭いそうですが、確かに色の識別ができているようです。あのクノンが。近ければ近いほどよく見えて、触れたらはっきりわかるそうです。それはつまり本が読めるということか？はい、指でなぞってインクの色を識別できます。 I mean, this I could understand. If you touch it, you may be able to magically have an idea, okay. With the ink, totally understandable. 文字はまだこれからですが、絵本や図鑑に夢中になっています。そうか。そろそろ本館に戻ってはどうかね。周りに気を使わせるのが嫌だというクノンの望みと、つきっきりになる妻のことを考えての別居だったが。いえ、今クノン様は大きく変わろうとしています。毎日必死で、そんな時に環境を大きく変えてしまうのはクノン様の目標の妨げになるかもしれません。 Fair enough. そうだな。何、会いに行こうと思えばすぐに行ける距離だ。君一人にクノンの世話を任せてしまうが。構いません。お金のためですから。君のその明るさも息子にとっては良いのかもしれんな。お褒めの言葉より She wants a raise. 給金アップをお願いします。早速実験ですか、クノン様。もうすぐジェニエ先生が来る時間だからね。見てもらおうと思って。どうせなら派手にやりましょう。
This is what I would have done. I would have just told him to make a ball, try to change an aspect, and I can then tell him, oh, it's now a green ball, to change the color. And then we slowly but surely get closer to the feeling of changing color. そのつもりだよ。あ、オリ。お見事ですクノン様。白 Is it a huge fucking ball of water? Red water? ウサギの目みたいに綺麗な赤です。 And he can change the taste. Could be wine. 大きくしたらもっと色を強く感じるよ。そうか。これが赤。クノン。Huh? 聞いたわよ。色がわかるようになっ I would not have invited any of these. Mostly because some people don't know how to behave around someone who's doing something, you know, trying to better themselves. Some simple comments could just, you know, push him down again. たん So ですって。その小鳥がさえずるような美しい声は親愛なる母上。しっかりしてください。お前はなんと恐ろしいことを。恐ろしい。クノン様、赤という色は人間の血の色でもあるんです。 this I feel like is the very first thing you would tell people. Red is the color of human blood. Because I don't know, I feel like it's the first thing you would tell people. 血って赤いの？ Also, does he know that the apple is a different color inside than red or green? そして2ヶ月小遣いなし。行こう。お前 I mean, this is just made for comedic purposes. This makes zero sense. は3ヶ月の減給だ。ごめんなさい。そんな。いい子、しっかり。一体何を考えている。本当に末恐ろしい。一体この子はどこまで上り詰めるの？もしかしたらこの子なら届くかもしれない。世界最高峰の称号、青の魔術師に。 I mean, he is going to. I'm also in the opening. There was like another mage. That is probably who he's going to learn from. What is this? Why is everyone pointing and looking mad? We have a little ending クノン様、 scene. 新しい資料が届きましたよ。 He looks older. ありがとう。そこ置いといて。 9歳になったか。 Okay, 2 years. そろそろ学校のことを考えなければな。 Right into the school arc, I see. Now, this is what I would have liked. Over the 2 years, he becomes somewhat good at magic. And then maybe be able to make different colors. This seems like trivial, yep. I don't know. There are some parts that feel a little bit... I feel like we are going to speedrun development. He's going to be super strong. He's going to the school. He's going to really quickly pick up the other magic types. He's going to meet the Kunon the Sorcerer or whatever of the opening. And he's going to really quickly learn those as well.
I feel like that is this kind of story. There's a typical, classic, simple story about a mage who gets really strong really quickly. That is also blind.